akan komai ba mu in faɗar Allah. Makamin mu ku ba ya zarce la haula, idan muka je hota maƙiya dole su suma. Assalamu alaikum masu kallo, suna na Abdul Gidan Duko mai waƙar wala haula. Muna tallata muku sabuwar tashar mu mai suna Alu TV International. Alu TV suna kawo muku ingantattun labaru ƙayatattu. Alu TV tasha ce mai faɗakarwa da ilmantarwa da nishaɗantarwa. On the news today, federal government removes duty and tariffs for food importation in the country. And Ministry of Water Resources, Sokoto introduces contracting PEM for the construction of water intakes to the community for the success of the project. A very good evening and thank you for joining us tonight. Today is Wednesday, 10th of July 2024. Which is equivalent to 4th of Muharram, 1446 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Berniwa. The federal government has vowed to end the challenges faced on food security in the country as it removed the tariffs on rice importation and other food commodities in Nigeria. President Bola Ahmed Tinubu said this through the Minister of Agriculture and Food Security, Senator Abubakar Kyari, at a press briefing held in Abuja. Nafisa Kabir Muhammad examined the situation on how it will impact on the lives of Nigerians. Her report. President Tinubu said his administration has set to import 500,000 metric tons of maize and wheat as a way to tackle the hardships of food inflation. He said all measures will be implemented over the next 180 days so as to overcome the high inflation of food and also to ensure the food security for the betterment of Nigerians. Tinubu noted that a 150-day duty-free import window for food commodities includes suspension of duties, tariffs, and taxes for the importation of certain food commodities such as maize, husk brown rice, wheat, and cowpeas. The government called on people to cool their minds about the quality of the commodities as it prioritized the health standard of its citizens, adding that all the imported food commodities will be subjected to a recommended retail price (RRP). According to him, the federal government is planning to engage relevant stakeholders to set a guaranteed minimum price (GMP) and map up sulfur's asserted food commodities to restock the National Strategic Food Reserve. It will be recalled that people have decried over the high inflation of vegetables in Nigeria. The federal government reiterated that it will sustain a support to smallholders farmers in the ongoing wet season farming through government initiatives and strengthen dry season farming in Nigeria. It added that Federal Ministry of Water Resources and Sanitation will work closely with some relevant agencies in order to rehabilitate and maintain irrigation facilities under the river basin authorities across the country. However, the development will support and engage women and youth across the Federation for an immediate greenhouse cultivation of horticultural crops that include tomatoes and pepper, which will help to increase the production volume, stabilize prices, and address food shortage. While in Sokoto State, the State Chairman Traders Association, Alhaji Chika Sarkin Gishiri, explained that the development is a welcome idea as it will help in controlling and averting the high cost of goods in the country. Sarkin Gishiri hailed the efforts of the federal government and called on the traders to support government, even as he urged them to use the opportunity provided by the government, which will lead to the development of national economy, Nigerians, and country at large. Similarly, some people within the state expressed their views about the development, which they believed will improve their living conditions. A lecturer with the Department of Economics, Sokoto State University, Malam Said Tanku, highlighted some ways
to tackle the menace affecting high price of commodities, among others. You must import food, you must import clothes, you must import building materials, you must import whatever you use. And if you are importing, you are going to use your own currency to purchase those materials from abroad. And you can't purchase them with Naira. You have to convert your currency into their own currency. With this move by the federal government, it is expected that the prices of food commodities will be crushed and Nigerians will see the brighter nation. That's the report. I am Nafisa Kabiru Muhammad, reporting for Alu TV News. The appearance of rice sellers in Sokoto State has become matter of discussion in the state. Mujitaba Muhammad takes a look at how these sellers impacted to the lives of people of the state. His report. The move followed several calls from government, ulama and other stakeholders that traders should simplify their goals for affordability from the less privileged in the state. The appearance of these sellers has eased the difficulties posed by many, and as a result, the prices of rice brought some relief to the community and Sokoto State in general. Some beneficiaries interviewed by Alu TV News, Malam Bashir Abubakar Jeji and Malam Hashim Mutala Offer Ali Jodi, expressed happiness with the gesture. So I think because of these people, I think government has to put hand on them in order to be less and less in terms of price. They further express their happiness with the market due to its discount of rice from these marketers who came from Zamfara State. They also explain that the price of the commodities is cheaper and more affordable, as there is about 1,000 naira difference with that of Sokoto rice sellers. They also call on the government of the state to provide shelter for these people. Mala Ibrahim Muhammad Bidima, Haji Ali Bakura and Abdurrahman Aliyu from Bakura local government of Zamfara State said they are selling 1 meter of rice for Jamila at the rate of 3,400 naira, as Mbadali is sold at the rate of 3,300 naira, while Mazuma is sold at the rate of 3,200 naira and even 3,000 naira, just as a way to bring subsidy to the less privileged. They, however, said they are facing the challenges from some people that denied them the accommodation, after which they received 200 naira for person and won't allow them to stay. Furthermore, they complain about some people who treat them and wanted to stop them from conducting their business. They also call on the state government and stakeholders to help them toward ensuring the smooth conduct of their businesses. Mujtaba Muhammad, Alu TV News. Commissioner of Water Resources, Sokoto State, Alhaji Yusuf Muhammad Machidu, has formally introduced the contracting firm handling the construction of the 40 million gallons of water project per day in the state to the community where the project is ongoing. The commissioner said the motive is to seek cooperation from the community for the success of the project. Our reporter, Abubakar Tauba, was there for Alu TV News and now reports. Speaking to newsmen shortly after the visit, the commissioner said they visited Rugal Liman, Tamaji, All Airport and Mana, where the projects are sited. The commissioner urged the village heads in the areas to ensure adequate safeguarding of the facilities for the project and to ask them to convey the same message to their community to get their maximum support for the contracting company handling the construction work. Now we have some few challenges that we have to address with the people of the community. First of all, there is kind of encroachment in the areas where the field, the sites. Some people have built some structures there, and so we told the village heads to tell all their people that if there's anybody who has any property there that is not where it's not supposed to be, under this site, please he should pack his properties and leave. Machido further explained that he and his entourage were at the areas to introduce the contracting company to the community visited toward realizing the set objectives. He said the state governor, Dr. Ahmad Aliyu, has promised to tackle the scarcity of water supply in the state. So talk up to them. Every community has some peculiar problem of vandalization. We are going to join hands with the community. After these projects are completed, we hand over this project to the community per se for safeguarding. One of the biggest problems we have in Nigeria, in particular, is that after every project is completed,
some few months later, then the project was stopped because of vandalization. So we have to find a way to stop this. That's why we told these people that if there are some people that they will give from the community that will be guarding this project, like vigilante, the ministry will be willing to give some allowance to the village group so that they will guard these facilities. Speaking to Alu TV News, some beneficiaries commended the state government for the project and promised to comply with the direction given by the ministry. Abubakar Toba, reporting for Alu TV News. APC leader in the state, Senator Aliu Magatakardawa Moko, has again assured the people of the state that Ahmad Aliu-led administration is ready to transform the state. Senator Wamoko was speaking shortly after returning back from Abuja for the official engagement. Senator Wamoko explained that the administration and the state will soon roll out many programs and policies that will touch the lives of the people of the state, especially the most needed persons. The APC leader therefore solicited for the support from all and sundry to rally round the administration for a positive and a rapid development. Alhaji Aliu Magatakardawa Moko, while thanking the people of the state, also used the medium to again remind them to continue to pray for the Allah's intervention towards curtailing security challenges ravaging some parts of the state. Special prayer was offered by Malam Bashir Gidankanawa for Allah's continued help and guidance to the administration of Ahmad Aliu Sokoto for a better Sokoto state. Senator Wamoko was received at the airport by hundreds of APC supporters and some party leaders in the state. And that's all of the news for today. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that the federal government has removed duty and tariffs for the importation of food commodities in the country. And lastly, the Ministry of Water Resources, Sokoto State, has presented the contracting firm for the construction of water intakes to the community of Tamaji, Old Airport and others for the success of the project. And that's all the news for today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the news production team, I am once again Rahma Haruna Berniwa. Thanks for the privilege of your time. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Dr. Kalazir ɗan drama na jihar Sokoto. Ina kira da babban murya. Ina mutanen gabas yamma kudu arewa. Ku gargayo ku kalli Alu TV International wacce ta zagaye Afirka gabaki daya da kasashen Turawa da kuma kasashen Larabawa. Ina al'ummar duniya ku gargayo ku zauna ku buɗe akwatin TV ku kalli Alu TV International domin samun ingantattun labarai tare da ilmantarwa, faɗakarwa tare da nishaɗantarwa cikin sanyi da lumana. Ku dai ku buɗe akwatin TV ku kalli Alu TV International sun zarce wurin ba ku hoto mai kyau da kuma tsari na gari. Gwamnatin tarayya ta janye dokar karɓar kuɗaɗen haraji ga masu shigowa da kayayyakin abinci a Najeriya. Za ku ji cewar ma'aikatar albarkatun ruwa ta jihar Sokoto ta gabatar da kamfanin da ke gudanar da kwangilar aikin samar da tankin ruwa ga al'ummar jihar Sokoto domin samun nasarar gudanar da aikin.
Jama'a assalamu alaikum, barka da warhaka, barka da kasancewa da labaran Alu TV. A yau muna Laraba 10 ga watan Yuli shekara ta 2024 wanda ya daidai da 4 ga watan Muharram shekara ta 1446 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad ɗauke da fassarar labaran. Tumadalla, yanzu kam ga cikakkun labaran. Gwamnatin tarayya ta sha alwashin kawo ƙarshen duk wata matsala da ke kawo cikas ga samar da wadataccen abinci a ƙasar nan, a daidai lokacin da ta cire dokar biyan kuɗaɗen tara ko kuma haraji ga masu shigowa da kayayyakin abinci a Najeriya. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu shine ya bayyana hakan ta hanyar ministan ayyukan gona da kuma samar da wadataccen abinci na ƙasa, wato Sanata Abubakar Kyari, a wajen taron yi wa manema labarai jawabi da aka gudanar a birnin tarayya Abuja. Rahoton namu ya yi duba ne zuwa ga yadda wannan dokar ta yi tasiri da kuma amfanar da rayuwar 'yan Najeriya. Ga kuma rahoton. Ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewar gwamnatinsa ta shirya tsaf domin shigo da ton 500,000 na masara da kuma alkama a matsayin wata hanya ta shawo kan halin matsin hauhawar farashi da ake fuskanta. Ya kuma bayyana cewar waɗannan matakan dukkaninsu za a aiwatar da su ne a cikin kwanaki 180 domin ganin cewar an kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyakin abinci tare da tabbatar da samar da wadataccen abinci domin ingancin rayuwar 'yan Najeriya. Tinubu ya ƙara da cewar shigowa da kayayyakin abinci kyauta ba tare da biyan komai ba na tsawon kwanaki 150 sun haɗa da dakatar da kuɗaɗen haraji da kuɗaɗen shigowa da ake biya domin shigowa da kayayyakin abincin da suka ƙunshi masara da kuma shanshera da alkama da jan wake. Gwamnatin ta yi kira ga al'umma da su kwantar da hankalinsu game da ingancin kayayyakin abincin da za ta shigo da su. Tana mai cewar ta baiwa ingancin lafiyar mazauna Najeriya muhimmanci ainun. A cewarsa, gwamnatin tarayya na shirin shigowa da masu ruwa da tsaki da lamarin ya shafa domin ganin cewar an sanya matsakaicin farashin da ya cancanta don sauƙaƙa wa al'umma sayan abincin da ta shigo da shi. Idan dai za a iya tunawa, al'umma sun koka ainun kan hauhawar farashin kayayyakin lambu a Najeriya. Gwamnatin tarayya ta nanata cewar za ta ci gaba da tallafawa manoma a noman damina da ake ciki yanzu ta hanyar fitowa da shirye-shiryen gwamnatin tarayya tare da kuma tallafawa domin ci gaban noman rani a Najeriya. Sanarwar ta kara da cewar ma'aikatar albarkatun ruwa da kuma tsaftar muhalli ta ƙasa za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da sauran hukumomin da lamarin ya shafa domin ganin cewar an kula tare da gyaran dukkanin kayayyakin aiki waɗanda ke ƙarshen kulawar hukumomin kula da kogi da ke sassan ƙasar nan. Haka ma dai ƙudurin da shirin na gwamnatin tarayya zai tallafa tare da shigo da mata da matasa da ke sassan ƙasar nan domin ganin cewar an ba su dama da kuma tallafi na yin noman kayayyakin lambu da suka haɗa da tumatur da kuma barkono, wanda zai taimaka wajen ganin cewar an ƙara samar da wadataccen abinci, kazalika da rage farashin abinci. A jihar Sokoto kuwa, shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa na jihar Sokoto Alhaji Cika Sarkin Gishiri ya bayyana cewar wannan lamarin ya zo daidai da lokaci kuma shirin na gwamnatin tarayya shiri ne wanda zai kawo ci gaba tare da taimakawa wajen rage hauhawar farashin kayayyakin abinci a ƙasar nan. Sarkin Gishiri ya yaba wa ƙoƙarin gwamnatin tarayya inda ya kira ga 'yan kasuwa da su mara wa ƙoƙarin na gwamnatin tarayya baya tare da shawartar su da su yi amfani da damar da gwamnatin ta basu, wanda zai taimaka wajen ci gaban tattalin arzikin Najeriya da ma ci gaban 'yan Najeriya, kazalika da Najeriya baki ɗaya. Idan aka yi haka aka sauwaƙa ma al'umma, 'yan kasuwa da manyan kamfuna za su dama su shigowa da abinci, kuma idan sun shigo da shi to kuma za a sauwaƙa. Don haka muna godiya ta wannan haji, kuma mun ga wannan abu ya daidai. Muna fatan Allah shi ƙara ba gwamnati ƙarfin gwiwa da shawarwari da hazaƙa. Haka ma dai wasu al'umma a jihar Sokoto sun bayyana mana ra'ayoyinsu game da wannan ci gaban da aka samu, inda suka yi amanar cewar zai bunƙasa ingancin rayuwar 'yan Najeriya. Wani malami a sashen nazarin tattalin arziki a jami'ar jihar Sokoto, Malam Sa'id Tanko, ya bayyana mana wasu hanyoyi da za a iya bi domin ganin cewar an magance matsalolin da suka addabi farashin abinci da sauransu.
To da wannan kokarin ne na gwamnatin tarayya ake tsammanin cewar farashin abinci zai sauka kamar yadda ake bukata. Kazalika 'yan Najeriya za su ga gagarumin ci gaba tare da samun farin ciki a fuskokinsu. Ƙarshen rahoton kenan, Nafisa Kabiru Muhammad, labaran Alu TV. Tumadalla. Idan muka dawo a jihar Sokoto kuma, bayyanar masu sayar da shinkafa a jihar Sokoto ya kasance tamkar wani maudu'i na tattaunawa a cikin al'ummar jihar Sokoto. Wakilin mu Mujtaba Muhammad ya yi duba zuwa ga yadda waɗannan mutanen masu sayar da shinkafa suka amfani rayukan al'ummar jihar Sokoto. Ga rahoton nasa. Matakin ya biyo bayan kiraye-kiraye da gwamnati da malamai da sauran masu ruwa da tsaki suka yi cewa 'yan kasuwa su sassauta kayansu domin samun sauƙi ga masu ƙaramin ƙarfi a faɗin jihar. Bayyanar waɗannan masu sayar da shinkafa ya sauƙaƙa wahalhalun da mutane ke fuskanta da dama. 'Yan kasuwar dai sun samar da farashin shinkafa mai sauƙi ga al'umma a faɗin jihar ta Sokoto. Wasu daga cikin waɗanda suka zo sayin shinkafar da gidan talabijin na Alu ya zanta da su, Malam Bashiru Abubakar Jeji da Malam Hashimu Murtala Kofar Aliyu sun bayyana jin daɗin su da wannan yunkurin na 'yan kasuwar. Duk lokacin da wasu irin suka zo muna marhaban da zuwansu, saboda mun ga sauyi. Inda mun ga sauyi lokacin za mu ce ba mu marhaba, amma so mun ga sauyi, saboda haka muna marhaban da zuwansu. Haka zalika sun bayyana jin daɗin su da rangwamen da aka samu na shinkafar daga waɗannan 'yan kasuwar da suka fito daga jihar Zamfara. Sun kuma bayyana cewa farashin shinkafar a kasuwar ya fi sauƙi kuma ya fi arha, domin akan samu bambanci naira 1,000 da sauran 'yan uwansu 'yan kasuwar shinkafa na jihar Sokoto. Sun kuma yi kira ga gwamnatin jihar da ta samar da wa waɗannan mutanen matsuguni domin gujewa fuskantar matsala. Malam Ibrahim Muhammad Didima, Hajiya Luba Bakura da Abdurrahman Aliyu daga karamar hukumar Bakura ta jihar Zamfara sun ce suna sayar da shinkafa jamila mudu daya akan naira 3,300, yan madali akan naira 300,300, yayin da suke sayar da mai zuma akan farashi naira 3,200, har ma akan samu wacce akan sayar akan naira 3,000 domin tallafi ga masu karamin karfi a faɗin jihar. Daga wasu mutanen da suka hana su masauki bayan sun karbi naira 200 a gurin duk mutum daya daga cikinsu. Bugu da ƙari sun koka kan yadda wasu mutane ke musu barazana da nufin hana su gudanar da harkokin kasuwancinsu a cikin lumana. Sun kuma yi kira gwamnatin jihar da masu ruwa da tsaki da su kawo musu ɗauki wajen ganin sun gudanar da harkokin kasuwancinsu a cikin lumana. Sun ka ce wallahi sai mun bar garin ga, kuma in mun ka dawo garin ga wallahi ba mu kuma shiga asibiti ko ruwa aka ko iska aka ba mu kuma kai ka mu mun kai karshen shiga. To dan haka dan Allah dan annabi Allah in dai an ji dadin taho magarin ga dan Allah dan annabi Allah wanta garin ga da sarkin garin ga ko yi mana matsayi garin ga dan darajar annabi Muhammadu. Mujtaba Muhammad, labaran Alu TV. Tumadalla. Kwamishinan ma'aikatar ruwa na jihar Sokoto Alhaji Yusuf Muhammad Macedu ya gabatar da kamfanin da ke gudanar da kwangilar aikin samar da tankin ruwa mai daukar ruwa galan miliyan 40 a kowace rana a jihar Sokoto ga al'ummar yankin da ake gudanar da wannan aikin. Kwamishinan ya bayyana cewar wannan kuwa na da manufar samun haɗin kai daga al'ummar yankin domin ganin cewar an samu nasarar gudanar da aikin. Wakilinmu Abubakar Tauba shine ya haɗa mana wannan rahoton da zai gabatar. Da yake zantawa da manema labarai jin kaɗan bayan kammala ziyarar, kwamishinan ya bayyana cewa sun ziyarci unguwannin Rogal Liman, Tamaje, All Airport da kuma Mana, inda za a ci gaba da ayyukan. Kwamishinan kazalika ya yi kira ga masu unguwanni da suka zo a taron da su tabbatar da cewa sun ba da kariya kayayyakin da za a kawo na ci gaba da ayyukan. Haka zalika ya yi kira gare su da su isa da sako ga al'ummarsu da su ba da goyon baya ga masu aikin. Za mu zo mu isko mutanen gari mai magana da su. Akwai matsaloli guda biyu da muka gani. Matsala ta farko shine akwai wasu ɓata gari wanda sun ga zo fara gina cikin wuraren da aka aikin, hilayen wani aikin. To ga waɗanda sai a gaya mutane, a gaya duk wanda adda haƙƙi a faɗa mai cewa don Allah duk wanda ya san ya gini ciki in yana da wani abu wanda yake so ya ɗauke ya cire, don gaskiya za mu amshi limu. Bai yiwuwa a ce saboda mutane yan kalilan wanda suka yi rashin gaskiya a kiba da ruwa su kusa gaba da miliyan guda, mutane miliyoyi. Macido haka zalika ya ƙara da cewa shi da muƙarrabansa sun zo a bagiren ne domin dai su gabatar da 'yan kamfanin da zai kwangilar da al'umma domin dai a san juna. Zalika ya ce gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu ya alƙawalin shawo kan matsalar ƙarancin ruwa a jihar Sokoto. Amma in ta kama mun shiga cikin wani muka zo baka hankuri ka gane cewa ba daga gan muka haka ba.
aiki ne dole a yi shi. Sannan shekara ka 8 kana amfani da hilan kana jin daɗi don an ɗan shekara guda yanzu sai kai haƙuri. Sannan in akwai wanda za mu taimaka. A yanda suke zantawa da sashen labarai na Alu TV, wasu daga cikin waɗanda za su amfana da ayyukan, musamman waɗanda aka gayyato a taron, sun nuna jin daɗin su haɗi da godiya ga Allah da kuma ba tabbacin cewa za su ba da goyon baya domin dai a go tare a tsira tare. Wanga tsari da mun ka zo da shi alhamdulillah, yadda mun ka tuba ba haka ya faru ba, don mun yi tuhuma yanzu za a shiga shinkafa ga dama a saɓe ta, amma an ba mu tayan wanda za mu ɗiba kayan mu in Allah ya so, kuma in wannan lokaci babu wata matsala gare mu alhamdulillah. Da muka sa tsammani ba hakan na ba, muka ɗebe kayayyakin mu za su ci gaba da aiki. Abubakar Tauba, labarun Alu TV. To nan kuma jagoran jam'iyyar APC na jihar Sokoto Sanata Aliyu Magatakardar Makko ya sake tabbatarwa 'yan jihar Sokoto cewar gwamnatin Ahmad Aliyu a shirye take domin ganin cewar ta kawo gagarumin sauyi mai alfanu tare da ci gaban jihar Sokoto. Sanata Makko na wannan jawabin ne jim kaɗan bayan dawowarsa daga birnin tarayya Abuja. Sanata Makko ya bayyana cewar gwamnatin Ahmad Aliyu a jihar Sokoto ba tare da jimawa ba za ta fito da shirye-shirye da dama da kuma ƙudurori da za su amfani rayuwar al'ummar jihar Sokoto, musamman mutane masu fama da lalura ta musamman. Jagoran jam'iyyar ta APC ya kuma bayyana buƙatar da ke akwai na samun goyon bayan al'umma ga gwamnatin domin samun ci gaba da kuma cimma manufar da aka sanya a gaba tare da samun nasara. Jama'a muna godiya, dukkan ku jama'a muna godiya kwarai. Muna ƙara kira gare mu ƙara mu Allah godiya. Mu ƙara mu Allah godiya. Mu ƙara mu Allah godiya. Da yarda Allah wannan gwamnati taku tana tsara masu kyau za ta da wani jama'a da yarda Allah. Akwai shirarwa daban-daban da kwadai Allah da yadda bayan illa za a fara zuba su a ƙara bisa ga aka fara in Allah su bisa inda ake yanzu don amfanin jama'a da kuma ci gaban su. Fatan mu a cikin da addu'a Allah ya ƙara karewa, ya kiyaye, ya ƙara sace maka hanyar da ta dace ga duk al'amuran mu. Ma muna gode kwarai da Allah shi biya ku. Alhaji Aliyu Magatakardawa Makko yayin da yake godewa al'ummar jihar Sokoto ya yi amfani da wannan damar wajen ƙara tunatar da su kansu ci gaba da addu'ar neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala domin ganin cewar an kawo ƙarshen matsalar tsaro wacce ta addabi wasu sassa na jihar Sokoto. An dai gudanar da addu'a ta musamman tare da jagorancin Malam Bashir Gidan Kanawa domin neman ci gaba da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ga gwamnatin Ahmad Aliyu domin samun ci gaban jihar Sokoto. Sanata Makko dai ya samu tarba ne daga ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyar APC da kuma wasu daga cikin shugabannin jam'iyyar a filin tashi da saukar jiragen saman ƙasa da ƙasa da ke jihar Sokoto a lokacin da yake dawowa kenan. To da wannan labarin na Sanata Makko muka zo ƙarshen labarin namu, sai dai kafin mu yi sallama da ku ga maimaicin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko mun kawo muku cewar gwamnatin tarayya ta cire dokan nan ta